Опа! Всем здорово, дорогие друзья, меня зовут Амбал, и это канал Ambalorio. Мы продолжаем ходить Игру Престолов. Да, так было не запланировано, но так получилось. Очень ждал симулятор скуфа, так он и не вышел, но навряд ли вы сюда пришли именно за этим. На андроиде происходит лютая дичь, я не знаю, как вообще в это можно играть, блять, это что вообще такое? Вот, все-таки уж серьезные игры снимаем, ну типа, на уровне выше, типа. Ладно, все. Надеюсь, сегодня у нас будет обед с лордом Уайтхиллом. Ну плохо надо тренироваться. Будь проклята, это чертова проблема не в ноге, Родрик. Вам нужно тренироваться. Ты прав. Ты, сука, чертовски прав. Но когда он будет искать отомщение, вы думаете, что сможете дать ему отпор? It sounds like you prefer if Roderick stayed down in the mud. No, but Griff will see that you pay for what you did. Next time I face Griff, it will be the last. Надо тренироваться, да. Жду с нетерпением, милорд. Но не победить в честной драке. Вы не можете держать меч, как раньше. Так что найдите другое преимущество. Что, например? Сейчас покажу. Из-под тишка называется, да? Нападайте. У меня голос немножко сорвался сейчас, я вообще не понимаю из-за чего, но... Опустите противника до своего уровня. Когда я нападаю на вас, увернитесь от моего меча и ударьте по задней стороне моей ноги. Ждите, когда я нападу на вас. Блять, я не успел. Сейчас, подожди. Попробуем еще раз. Не успел. Хорош. Все. На этом, я думаю, тренировка закончена. Я уже как бы все. И я понял одну вещь, что с этим прикладом, с таким ударом, это победная технология. Все. Ну, думаю, этого будет достаточно. Так-то будет лучше. Надо тренироваться, Родрик, да? Милорд, извините, что... Лейн? Она настояла на немедленной встрече с вами. Леди Элейна? Жаль слышать, что мы не станем сестрами. Талия. Родрик, могу я с тобой поговорить наедине? Да, конечно. Стоп, я Родрик? Ты Тива, как же ты вырос? Зови меня Автором. Надеюсь, это не возражает, что мы пришли без... Но кое-что случилось. Не увидела ждать вас так скоро. Так. Так, я, во-первых, не знаю, что ответить. Отвечу, как знаю. Ну, типа, я скучал по тебе, да. I've missed you, Elena. I've missed you too. Truth be told. Типа, рад. По правде говоря, ты единственный, кому я могла что-то доверить. Лорд Уайтхилл навестил моего отца в родниковой переправе. Он сказал моему отцу, что не подчиняется Грифу, и он хочет преподать тебе. Будто какая-то размена. Он требует, чтобы я вышла замуж за Грифа. Что? Лорд угрожал моей семье. Сказал отцу, что если не откажет, нас уничтожит вместе с вами. Отец повел себя как трус. Согласился Родрик. Не присоединяйтесь к дому. Во-первых, я не буду ни на кого возражать напротив отца, это 100%. Третий ответ, ты не можешь выйти за моего врага, будет тоже тупо, поэтому я отвечу более, ну, типа, как есть, не присоединяйтесь к дому Уайтхилла.
pig-eyed prick! You can't marry into House Whitehall. We'll end up on opposite sides of a war. Do you think I Думаешь, я want хочу to marry выйти that замуж за эту disgusting мерзкую pig? свинью? But my father Но won't отец не listen. слушал нас. I'm not going Я to не be the собираюсь быть bone they костью, которую throw швыряют that собаки. howling Не dog. какой-то там I'm not going to be трофей. some prize for him to rip open. Она We have to пойдет get за rid of нас. him. I can't think of any other way. My father won't see reason. Окей. It's time someone brought Griff down. We were Мы hoping you'd надеемся, say что that. так скажешь. Так не все потеряно, блядь! Не все потеряно! Не, вот так более-менее. Да, вас там еще, блядь, You brought всякие your штуки. men. Я командую элитным гарнизоном отца. Эти люди натренированные лучники и мечники, ну а также и знатоки дальнего и ближнего боя. Они станут твоими, если ты поможешь нам покончить с Грифом. The whole guard. 20 20 men. человек. Мой отец думает, что My они father still плывут thinks they're aboard a ship bound for the просто. Reach. What do you have to lose, Что ты Roderick? потеряешь, Родрик? Griff has been a nightmare for you and your house. You can't have any reason to keep him around. Whitehall still have my little brother. Да. If I hurt Griff, Уайтхиллов мой младший брат, если я наврежу I Грифу. understand Я понимаю your твое worries, беспокойство, Родрик. I don't want Ryan Я hurt тоже не any more хочу, than чтобы you с ним do. что-то случилось. I know this might Знаю, что sound это mad, звучит but безумно, но it's the другого only выхода way. нет. Get rid of Griff, Покончи с Грифом, and и you'll be ты free to use the сможешь guard however использовать you гарнизон, like. как захочешь. You can finally take control of your Ты house наконец again. сможешь вернуть себе свой дом. Please, Прошу, promise me пообещай you'll мне, do что this. поможешь нам. I love you, Блять, ну... Roderick. I don't want Griff. I don't want any of this. I would be happy to. Хорошо. Мне Thank тоже you. Родрик там... Ой, какой Родрик? Гриф поднасрал немножко дома, блять. Дайте Roderick. пиздов ему. Griff won't even see it coming. Гриф и понять не успеет, что My men are yours случилось. to Мои command. люди твои, командный. Thank you, Спасибо Griff. тебе, Артур. Arthur. Could you give us a Оставишь moment? нас наедине? На минуту вроде она сказала, ну ладно. You don't know how Ты much this представляешь, means как to много me. ты значишь для I'm меня. sorry I Прости, couldn't marry что you не вышло before. за тебя. Maybe when Да this is хуя all не over, виноват. we could Может, play hide and seek in the grove again. снова сможем... Pretend we're still children. Forget all that's happened these last few years. I love you, Helena. I love you too. Ну, конечно. Разрешаю. Как же я, сука, рад за них. Хорошая пара, хорошая. Да все же. А вот тут жесть, я согласен. Я даже не знаю, что здесь предпринять. У меня нет ходов никаких. Ну, сейчас что-нибудь мы придумаем. Ну, как обычно, как всегда. Ну, за ней не гонятся, ладно, хотя бы на этом хорошо, хотя бы на этом спасибо. Бля. Я даже не знаю, как поступить.
Я надеюсь, это не слишком важные диалоги, то есть... А я думал, они просто молчат, типа, ну ладно. Давайте просто, блин, это было бы логичнее пропустить. Но все-таки это виток сюжета, поэтому смотрим. Он 100% спросил ее про бумажку, вот 100%. Чё ты. Зато в таких пустых, без слов сценах можно видеть баги на самом деле. Ты прям следишь за анимацией, понимаешь, кто-то вот так двигается, кто-то так вот резко. А когда ты... Эй, что ты тут делаешь? На кухне еще осталось место. Сторожа узника, его заперли в старой кладовке. Это тот, кто рубил Брита? Никуда он не денется, пошли. Никто не заметит, что ты ушел. Ладно, съем маленький кусочек сейчас. Он скоро замерзнет насмерть, чем сбежит. Так, хорошо. Блять, ну я не хочу уходить отсюда, как бы, ну... Это давай не поможет мне выбраться. Лук и ягоды. По крайней мере, я не помру от голода. Нож, кстати. Надо бы найти выход отсюда. Да, взять ржавый нож нужно. Мы с ним просто щеколду вот так возьмем на дверцу и так, чик, все. Вот. Ведро. Ну, ведро навряд ли поможет. Видимо, это сортир. Я здесь надолго так и не останусь. Опилки. Малые опилки. Бесполезная херь. Песок. Обычный песок. Посмотреть. Не знаю, что и на что я рассчитывал. Гаррет! Коттер, что ты здесь забыл? Эй, я послушал один разговор. Тебя казнят завтра утром. А Финн, он сказал, никто не верит ему, или же не хочет. Они думают, что он покрывает тебя. Некоторые даже говорят, я должен выбраться отсюда. Затем я и пришел помочь. Тебе ведь тоже казнят, зачем тебе это? Я сказал тебе. И ты сказал, что не расскажешь. Каким же другом буду, если я тебя брошу на погибель? Блядь, по факту, ты очень хороший человек. Надеюсь, ты это знаешь. Рано петь. Чё, дефиб... Блядь, не хочу, чтобы ты взял меня с собой в Северную рощу. Ты знаешь, что мне нельзя тут остаться. Я сбегу из Черного замка, но мне не справиться в одиночку. Так что, если ты пойдешь на север, то я с тобой. Я никуда не пойду, пока не выберусь из этой странной кладовки. Я могу попробовать взломать замок, но не уверен, что получится. Давай. Я пока здесь попробую петлю нахуй отхуярить, отколупать. Гаррет, что ты делаешь? Так, камень давай первый раз. А это серьезно поможет, типа, ну? Вижу, он почти выпал. Кто? Я пробую вытолкать его, а ты тяни на себя, понял? Так ты гений. Гений хороший.
I hope no one heard that. Надеюсь, никто этого не слышал. Hey, Эй, can you fit получится through? пролезть? I think. Наверное. Вниз. Кстати, я могу вам сказать одно. Самый охуенный твист еще будет. Это где было с лучниками, вот, которые нам дали с гарнизонами. Там будет самый охуевший твист. Вообще, когда я впервые проходил игру, я тогда очень сильно, ну, типа, охуел. Это был прям, ну, типа, душераздирающий. Ой! Меня увидели, да? Нет, так не должно было быть. Окей. Они вообще как-то все, знаешь, типа, ну, типа... Эй! И все просто молча, молча. Я думал, орать будут, ну... Окей, давай, вторая попытка полетела. Иди, блядь! Красава. А я просто вперед нажимал, ты понял? Я поэтому дальше... Блядь. Oh shit! Вот черт. Aren't you two idiots Ну, lucky вам, I'm not придуркам, frosty? повезло, что я не беспалый. Thought you were being sly, eh? I figured you'd try something like this. Oh, Finn. Am I glad to see you? I'm the sword in the darkness. Helping a fellow brother keep his head. Ну, круто. You'll need this. Now, let's А go. теперь пошли. You're not coming with us, Ты не Finn. идешь с What are нами? you on about? О чем ты это? Frostfinger already Бесполый thinks так I'm думает, что я helping you. помогаю тебе. What do you think he's gonna Как ты do думаешь, with что он it? сделает You've со run мной, off with когда он potato знает, fucker что over here. Rather take my chances я with бы you. лучше попытался с вами I'm уйти. good in a fight. К тому же я You хорошо know умею that. драться, ты же это знаешь. good at Не starting them знаю, как anyway. драться, но начинать драки ты умеешь. You'll need another blade at your side. Конечно, Another берем ranger Финна, along блять, couldn't hurt. конечно. Till he stabs you in the back. We'll talk later. Move. Втроем выжить шансов больше, чем вдвоем. Ну, объективно, объективно. То есть, в другом будем... Так, окей, это... There's no turning back now. Назад дороги нет. We're deserters for Мы sure. теперь дезертиры. We're breaking our Мы vows. нарушили I've наши taken клятвы. plenty of oaths. Я давал много Broken клятв plenty и too. нарушал много. Words don't mean shit. There'll be a price on our heads. My family back home is counting on me to put things right. Весьма, конечно, And I mean to ладно, do it. единолично, ладно. Vows aren't going to stop me. Единолично просто ответил, типа, на все их разговоры, ну да ладно. They know we're gone Они now. уже знают, что нас нет. Надо съебывать. Then how fast can Тогда you бежим run? со всех ног. Блять, я так... Блять, я не помню, сука!
А умрет ли она или нет? Блять, ее ж могут сейчас убить, нахуя она со мной пошла? Блять. Плохо очень. Почему они на меня так смотрят, крестьяне, я не пойму. Ну ладно. Ну вот тут мужик просто вот так сидит, блять. Вот так вот. Нахуй шли? Все хуже, чем я думал. Родрик, вот ты где? Леди Форестер. В чем дело, мама? В Грифе. Он ругался с мейстером и все вышло из-под контроля. Я иду. Что ты намерен делать? He's right. We must hurry before things get violent. I'll make sure the Maester is safe. That's what matters. Just don't forget your promise, Roderick. Конечно. Часть моих людей осталась в роще. Make sure they're ready to do some damage. Кажется, самое время. Let's go. Пойдем. And Arthur. И Артур. Listen for my signal. Слушайте внимательно. Я ударю тростью, когда захочу, чтобы вы стрельнули. We'll be ready. Мы будем готовы. А где же ихние солдаты? Типа, у них что, они все в замок ушли, что ли? Я иду с собой. Нет, нет, это не безопасно. Неважно, безопасно ли так. Гриф думает, что я принадлежу ему, но надо показать, что это не так. Значит, идем вместе? Блядь, мне просто ее жалко нахуй. Ну типа, не заслужила же она такой смерти. Просто 100% так и будет. Ничего, сейчас мы отобьем наш дом нахуй. А дальше хуй его пойми, что я делать буду. Собственно, меня пытался лечить, но рана не за... Ты дал ране загноиться. Нет, я пробовал мать. Для поростов ты бы расстарался бы лучше. Милорд, пожалуйста. Единственный лорд здесь это я. Родрик, прикажи своей шавке слушаться нового хозяина. А ну-ка... Лейна Глейнмор? Какого хрена ты с ним отшиваешься? Ты должна выйти за... Но за тебя я скорее предпочту дохлого коня. Она сделает... Ебашь тростью, ебашь его. Don't believe ya. You'll pay for this in blood. Still the old cocky Roderick, eh? Trying to show Elena that you'll never back down. You know what I think? My brother is ready. I think you need Мне кажется, тебе нужен еще один урок смирения. Just like your mace. Давай, похуй. I've let you off too fucking easily, Roderick. Я! Вовремя нахуй. What are your orders? I'm the only one here who gives the orders. Kill anyone that moves. You heard him. Stop now. Я даже не знаю. Я просто... Ты не можешь. Now then. Итак, о смирении. Get your hands off me. Maester, are you all right? Yes, I think so. My father.
go straight to Roose Bolton. I did warn you, Griff. You gonna hear me? Your friends won't be around forever, Roderick. And when Ебать, у меня друг, блядь, охуеть какой. Какая же, вот это, знаешь, типа, с одной стороны радость, прям услада для ушей, с другой стороны, сука, такая мразь, конечно, так ее не хочется трогать, но все равно, блядь. is this the man you'd rather have? This cripple. Roderick! Enough! That's enough! Are you satisfied? You need to stop. Нет. Подожди, мать. Roderick! Бать, жестко прям нахуй. No, you can't. Why are you protecting him? I'm not protecting him. I'm protecting Ryan. When Ludd hears of this, don't you realize what they'll do to him? If you kill Griff, С дороги, Ryan will мать. be the one to suffer. Get out of my way. I can't do that. I want him dead, believe me. But not at the cost of Ryan's life. Besides, he may still be useful to us. It's all right, Roderick. Плюнуть в рожу, пнуть его. Сука. Блять. Не, плевать я точно не буду. Ну вот пнуть пну нахуй. Least I could do. Confine the White Hills to the cellars. No one gets in or out. Ебать его вот так шатает, типа. Ну ладно. Понимаешь, все-таки нога сломанная, типа есть такое дело. Такой экшон, пиздец, у меня даже слов нет никаких. Сука, ну я не знаю, что будет с сыном, нахуй. Это вообще, блядь. Cannot reach high point. You must be sure of it. Not until we want it to. Kill the ravens. All of them. Окей. Эш. I swear I will. Fuck you and your queen. That's enough. So long Довольно. as you're in my camp, you will obey my Покуда ты orders. находишься в моем шатре, ты будешь слушать меня. Obey? You know what kind of Слушаться? shit-brain fool does Знаешь, как that? это делается? One who wants to Безмозглые fucking глупицы, die out которые there. хотят Have you lost сдохнуть. your У тебя damn совсем, mind? что ли, голова Some слетела? animal in a cage. What in the seven bloody hells are I you will not talking let you about? bark orders at me. Просто помолчу. Good. It's you. Отлично, ты пришел. Может, мы можем еще ее образумить. Хотя у меня вряд ли получится слишком много Эляна выпила. Она не сможет. Чего? Думаешь, я слишком пьяна, чтобы драться? Ну и что? Still think I can't fight? You fucking bitch! Oh, there we go. There's the asshole I remember. Ah, you could never handle a fair fight, could you? Deal with your friend. She'll get us all You killed. sound scared, Croft. This is bloody important. You afraid your mother will spank you? I will not let you two fuck Or are this you up. looking forward to it? Mind your own business, Croft. You don't need to worry about us. Just take care of this. Because if she can't hold it together, we're leaving without the both of you. You think your little thumbcock can take Marine all by itself? I'd never work with a bloody shote like you Bester, anyway! what the hell is going on? You gonna lecture me too? Блять, ладно. Croft doesn't know shit about anything. None of you do. You can't let him get to you. You're better than that. It's not just him. You think I give two shits about what Croft has to say? Your fucking uncle is the only reason I'm even here. Я не буду ее трогать, как бы, она вряд ли меня убьет. You get me burned by a dragon. You did this.
Не, ну отклоняться я уж буду, нахуй. Я блядь, не душа, нахуй. Oh, if this was a real fight, you'd be dead. I'm not going to do that! So what, you're gonna kill me because you don't want to go into some fucking city? I was a slave! Here, in this fucking city. Не, я понимаю, но у тебя сейчас есть шанс его просто разъебать, ну типа разъебашить. Меня забрали из собственного дома, когда мне было всего 3 года. В 7 лет мой господин отправлял меня умирать в бойцовские ямы. Когда моему господину надоело смотреть, как я убиваю животных, он начал запускать в яму других детей. Я зарубила каждого из них. After a while, I thought the fear was gone. I thought I was used to it. That's... What kind of a monster would do that to a child? To him, we were not children. We were his playthings. His... entertainment. There was this boy. Был там один мальчик, We used to play когда five stones in мы the не alley могли when we couldn't уснуть, sleep. то играли в камешки на улице. When I saw him next, Последний раз я видела его, he was in that pit with me. когда он стоял в той яме. I saw the fear in his В его eyes. глазах виднелся страх, Same такой же, fear I какой felt был my first когда-то у time. меня. И тогда я I поняла, realized it что hadn't left me. он так и не покинул меня. I still wanted to live. А мне еще I хотелось wanted it пожить so на этом свете. badly. Очень сильно захотелось. My master watched as I did it, smiling. Yeah. Thank you, little brother. I bought my freedom a long time Прошло ago. много I лет have с тех пор, как я always купила hated себе this свободу. place. Hated him. Но я всегда буду помнить своего господина. Дезораза. Дезораза. Because of that man. Именно из-за него. Marine is a city Мэрин стал dead городом children. мертвых детей. Don't worry about me. Не переживай за I меня. won't let you down. Я не подведу тебя. I know you won't. Вообще, к чему было забрать кувшин, типа? Ну ладно. You shouldn't say that. Why not? Mira, Мира. I'll meet you inside. Встретимся на перу. What are you doing here? Что ты тут I делаешь? have to get in there, Мне нужно Sarah. было попасть, сэр. I know I'm not supposed to Знаешь, меня attend. Туда не приглашали. Then но you know Lady Тогда Marjorie doesn't ты want to сама see знаешь, что you. леди Маргари не What хочет could тебя be so видеть. Неужели это important? так важно? I need to speak with Lords Morgrin and Andros. Скажем One прямо. of them might be Кто working это такие, against вообще my не знаю. family. Doing what? If I knew that, I wouldn't be here. Look, I can't get Послушай, you я in. не смогу привести тебя Marjorie's на already пирку. Маргари и furious так with зла you. на тебя. And I'm not really interested in joining you on her bad side. You're on your own. Please, Sarah. I know you're probably angry with me, but I need your help. I don't know. Please. Ладно, но ты будешь мне должна. Fine. Поняла? But you owe me, understand? She's with me. We'll stay out of trouble. I promise.
Не понимаю, зачем ей на пир пока что, ну да ладно. Может, то важно. Feels a bit strange to celebrate, doesn't it? Not so long ago, King Joffrey sat on the Iron Throne. Tommen is our king now. Long may he reign. Томан? Sarah! I was worried you'd run off with your Я friend. уже начал думать, что And ты... what if I did? I'm not sure I could blame you. This is Lady Mira Forrester. Это леди Мира Мира? Форстер. Lord Мира. Garibald Лорд Talbot. Гарибальд. She's quite lovely. Where have you been hiding her? You're making her blush. Sorry, Mira. You flatter me. Sarah's lovelier than us all. I won't argue there. It's quite a feast, isn't it? Just be careful around the wine. Though I hear you don't partake yourself. It's Ладно, easy так, to forget. Nothing you do in King's Landing goes unnoticed. Drink too much once and you're forever the drunken fool. Talk to the wrong people Oh, and... Lord Tarwick! What was that about? Nothing. That subject is Ничего, a bit эта for тема your не delicate предназначена ears для anyway. наших ушей. My ears are not delicate. Of course they are. Look how tiny they are. Little loaves. Stop it. What? I mean it. Is there someone you'd rather be talking to? If there's somewhere you'd rather be. Yes. Don't let us keep you. Please, excuse me. This reminds me of the tourney at Lannisport. You wouldn't believe it, You've told me this story. but you would have loved it. We danced all evening, drank wine from our helmets. That is it! Andros, you're being ridiculous! Так, давай вначале с ним тогда поговорим. And why would you ever stop dealing ironwood? Is there no longer a demand for it? I can't imagine that would be the case. Не принеси мне, поможет? Уже серия, кстати, долго идет. А давай поговорим с ним. Lord Andros? Mira Forrester. Мира Did you come to Форстер. poke your Снова nose хотите in my сунуть свой нос в business чужие once дела? again? You have a nasty habit of doing that. How is your relationship with Lord Whitehill lately? Lord Whitehill? That is none of your concern, Lady Mira. You have no idea what you're up against. Why don't you tell me then? You think you and your friend Morgrin scare me? Who said Morgrin was my friend? Don't play innocent with me. I know what he's planning. You can tell him that either you both stay out of my way, or I'll do much worse than drive him out of business. Good day, Lady Mira. Окей, понятно. Это получается Уайтхилл, а это получается типа наш, да? Ну вот это. Please, if you'll excuse me. Прошу меня извинить. Lady Mira, Леди Мира, я Impressed восхищен. with what? that you aren't currently locked in a Потому что вы не cell. сидите в темнице. I trust this means that you took care Стало of быть, that вы contract. позаботились How did you do об it, if I may базе. ask? Позвольте I спросить, wasn't как вам это expecting to удалось? see you again, if I'm being honest. You must have made quick work of it. Wouldn't you like to know? All right. You can keep your secrets. I do believe King's Landing is rubbing off on you. So, what have you been up to? Enjoying yourself? Though I suppose if you're talking to me... When we first met, you were negotiating for Lord Whitehill. That's right. Do you still work with him? Well, a Что bold ж, на любой question наглый deserves a вопрос bold дается answer, наглый doesn't ответ. it? Согласны? Так на кого ты работаешь, Алло? I've been pushed out of the ironwood А, business. меня вытеснили из торговли All железного ствола. thanks to my И все partner. благодаря моему партнеру, Bloody проклятый himself. дегенерат. Andros is now Lord Варендрос Whitehill's единственный exclusive представитель contact in Лада King's Уайтхилла Landing. в Королевской No гавани. matter the fact that I introduced them in the first place.
That man would be nothing without me. It appears we have an enemy in common, Lord Morgren. I hadn't thought of it that way. Then perhaps you'll have better luck against Andros and his new partner, Lyman Lannister. He's working with a Lannister? A third cousin, to be fair. Whatever Andros is up to, he clearly thinks Lyman can take my place. Rickard! Are you done flirting with that handmaiden? We need your opinion here. Oh, leave him alone. Please excuse me. Получается, мне сейчас к нему дойти. Excuse me. Извините. Lyman Lannister? Лимон Ланнистер? А? Shit. Фу. You startled me. As if I don't already have enough to deal with. Here, let me help. That's very kind of you. Thank you. Очень but добро с I'm вашей fine. стороны, спасибо, но я и сам I just справлюсь. get clumsy sometimes. А порой бывает таким неуклюжим. I'm Боюсь, afraid you have me вы at a застали меня disadvantage, врасплох, леди. Mirror. Lady Mirror. Леди Мира. I'm not used to being approached so Люди boldly. редко заводят со мной разговор, But но I'm я glad рад, you did. что вы решились. I always feel a bit out of place Мне at big всегда gatherings неуютно like this. находиться в окружении стольких людей. So, what brings you over Так, here? что вас сюда вас I'm not the привело? best company, I'm afraid. Or were you headed for the wine and I got in your way? From what I hear, you're in the business of making rather important deals happen. Well, Вот don't know уж about that. не знаю. Come on, don't be Да ладно, modest. не скромничайте. I really И shouldn't вправду talk нельзя об about этом it. говорить. Андрес попросил Andros came держать to это me в in тайне. confidence. You understand? He wouldn't be pleased, I'm sure. I respect that. Trust is so rare in King's Landing. I'm glad you think so. And Рад, что вы так считаете, строго between us. между Lyman! нами. What do you think you're doing? what? Nothing. You stay away from him. Andros! We were just talking. You were just talking to Mirror Forrester. Forrester. I didn't realize. My lord? Let me say this as plainly as I Скажу can. тебе запредельно Don't ever понятно. meddle in my Никогда affairs больше не again. смей лезть в мои дела. Бля. Lady Marjorie. Lady Marjorie. Ебать не повезло нахуй, охуеть. Окей. Ничего, надо поменьше материться, ну ладно. Lady Mira, Леди Мира. that was quite a scene over there. Are Ну you и all сцену-то right? же вы там устроили, вы в fine. порядке? I can Да, handle с лордом Lord Андерсоном я Andros. могу управиться. It's Lyman I was worried about. Но я вот волнуюсь за What do you Лимона. mean? В смысле? Honestly, that story Буду isn't fit честным, for a эта история maiden's совсем ears. не предназначена для ушей Just служанки. be careful around him. All right? Just tell me, Lord Tarwick. It's important. I may be willing to tell you. Да, и я-то могу вам If you'll first рассказать. tell me Но something сперва about поведайте мне Sarah. что-нибудь о Сэре. Your help could save me a lot of embarrassment. I'd be very grateful, Lady Mira. What do you want to know about Sarah? Sarah Durwell. Interesting name, that. Funny thing is, the last Durwells died off almost 200 years ago. What can you tell me about her family? Что вы можете рассказать Something мне о isn't ней? quite right, but I'm not sure. You must understand, I can't court a woman just because I like the way she laughs. I really couldn't say. Ну да, я дал ей слово. Spare me the pretense. You know her as well as anybody. Now tell me the truth. Please, Lady Mira. Блять.
Блин, ну она мне помогла, ну я не могу соврать. А он мне не поверит даже, это будет слишком глупо. Ну, давай скажу так. She asked me not to tell anyone. But Sarah is a bastard. Are you certain? She was born Sarah Flowers. The Tyrells renamed her. Oh, incredibly disappointing. She seems so refined. I was certain she was born a lady. Thank you for being honest with me. It was the least I could do. And now, Lord Tarwick, it's your turn. Right. Lyman Lannister. 10 years ago, Lyman was injured at the tourney at Lannisport. He took a bad fall from his horse. Блять, я такую хуйню сейчас сделал. Блять, зачем? Такая бесполезная информация. And between us, he's never stopped drinking the stuff. Can't stop, actually. He spent all his money trying to get more. The man can't go a day without it. So that's why he shakes. You mustn't repeat that, Lady Mira. I shouldn't even know about it. Besides, Lyman suffered enough embarrassment. And every man's entitled to his secrets. Then why did you tell me? Because of... well, maybe I shouldn't have. I'd hate for Lord Andros to trace this back to me. You learned that from Andros? The man's mouth is bigger than the Blackwater. Poor Lyman has no idea. Now, if you'll excuse me, I have some arrangements to undo. Lady Mira? Lady Mira? Блять, какая же долгая серия, я хочу уже с ней как бы закончить. Давай еще раз попробуем поговорить. Lord Lyman, we really need to talk. I know what you're up to. Я знаю, что вы задумали. Я не буду рассказывать о своих делах с Андерсом, так что прошу. Please, Прошу, just просто leave оставьте me меня в alone. покое. You've landed me in enough trouble. Just leave. I think you'll want to hear this. Hear what? Either tell me what you want, or go bother someone else. Lord Andros has betrayed you. I know everything. What? What do you... The milk of the poppy. You drink it like wine. Ever since your injury at Lannisport. He wouldn't... Andros wouldn't... He's not your friend. He's been using you. I trusted him. He spilled your secrets. So why not spill Вообще, я не знаю, захуя я это делаю, я просто выбираю... Бля, ладно. Просто я уже задолбался здесь смотреть, это слишком долго, какая-то нудная вот это. What? He's building an army. Он собирает войско для Лада Уайтфилла, чтобы тот мог вступить против Железного холма. But Andros is doing it in secret. No one knows. Or at least, he doesn't want anyone to know. I told him I'd keep quiet, but... well... now you know, too. And you're helping him. Yes, I've helped gather the Да, я men, помогаю but that ему нанимать их, но я... You bloody traitor. You promised me. Then you told everyone? What are you talking about? You're a liar. I should never have trusted you. She told me everything. Lady Mira, you've just made a very grave error. Very grave indeed. You realize that, I hope. As have you, my lord. Because I know everything you're planning. And I'm going to destroy you. Покраснел, блядь, паровоз.
Окей. Я узнал то, что ни хрена не узнал. Я как будто у меня мозг отключился вот на последние минут 15. Все. Ладно, вот на вот этом моменте уже как бы можно заканчивать. Так что, дорогие друзья, пишите, комментируйте, ставьте лайки на канал, ставьте колокольчик, уведомления. Всем, как говорится, в следующей серии игрушки похождения. Ну и, как говорится, всем удачи и всем